cyane cyane bakunze guhindura aya mateka yacu ku mpamvu zitandukanye. Ibi rero ngira ngo bafite ibyo bazahangana nabyo kugira ngo abantu bahindure amateka nk'aya bayavuga ukundi. Ariko icyo navuga nk'ibyo Ndetse yavuze, ibihe byo birahinduka, ibihe byarahindutse. Nta uzongera gupfa nk'uko Ndetse yabivugaga n'abapfuye, cyangwa nawe uko yapfuye. Buriya yarapfuye, kuba ariho ni nko kuzuka, ariko nta wakongera gupfa kuriya. Impamvu kandi mu zindi nyinshi ntabwo wakwica umuntu kabiri. Ubigerageje azakwica mbere yo kumwica. Ubwo turi aha mutureba, bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba, ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda uzakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri, ibibaho. Tureba ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Tuzabaho nk'uko abantu bakwiriye kuba babaho, nk'uko abandi abari bose babaho, byanze bikunze. Ntawe twabisaba kubaho, uko mbivuze uko, hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi, ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara. Ndabasaba rero ngo nkomeze ijambo ryanjye mu rurimi abashyitsi bamwe hano bumva, batagombye kubasemurira, cyangwa se benshi cyane bari hanze bafitanye isano n'amateka yacu, harimo n'abo bayahindura bakayagira uko bashaka. Ndagira ngo mvuge mu rurimi bashobora kumva ntawe basemuriye. Muranyihanganira. Today we gather again in remembrance. Uyu munsi twongeye guteranira aha ngaha kugira ngo twibuke. To everyone present, kubari hano and watching online, n'abadukurikiye binyuze mu ikoranabuhanga, ndagira ngo mbashimire kuba mufatanyije natwe kuri uyu munsi ufite igisobanuro gikomeye mu mateka yacu. We deeply appreciate the friends
turashimira by'umwihariko inshuti z'u Rwanda zidahwema kwifatanya natwe buri mwaka haba mu kuza kubana natwe cyangwa se mu kutuzirikana. Ndashimira uwarokotse umaze kutugezaho ubuhamya. Ubu buhamya budufasha guhora twibuka kandi bugafasha n'abazadukomokaho gukomeza gusigasira ayo mateka. Kwibuka carries profound meaning. Kwibuka bifite igisobanuro gikomeye ku gihugu cyacu. It is how we confront and overcome nibwo buryo dukoresha mu guhangana no gutsinda amacakubiri yaragiye kutumara. This day uyu munsi empowers us all. Udutera imbaraga twese. We draw on the strength of dukura imbaraga ku barokotse who provide the reservoir bakomeje kutubera isoko y'ubumuntu igihugu cyacu kivomaho. To all survivors, ku barokotse mwese, know that you are not alone. Mumenye ko mutari mwenyine. We stand with you. Turi kumwe namwe ibihe byose. Everything we have achieved, ibyo twagezeho byose byashobotse kubera ko abanyarwanda bose bahisemo gushyira hamwe imbaraga baharanira icyerekezo kimwe. Twubaha kandi duha agaciro uruhare rwa buri munyarwanda mu kongera kwiyubaka no kubaka igihugu cyacu. The reality of the genocide is clear. Ukuri kuri jenoside yakorewe Abatutsi kurigaragaza kandi kuzwi na buri wese. Abari abayobozi bayiteguye kandi bakayishyira mu bikorwa bahamwe n'ibyaha mu nkiko mpuzamahanga hashingiwe ku bimenyetso simusiga. Inkiko gacaca zagaragaje uko jenoside yagenze muri buri mudugudu hose mu Rwanda. And neighborhood in Rwanda, over 50 million. Mu myaka 10 inkiko gacaca zamaze zikora handitswe impapuro zirenga miliyoni 50. In the 10 years of gacaca. Kandi zose zandikishijwe. Right here, where we are standing, ahangaha duhagaze, 250,000 victims of the genocide are laid. Hashyinguwe inzirakarengane zaze jenoside zirenga 250. And in 2018, kandi mu mwaka wa 2018 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje umwanzuro ko jenoside yakorewe Abatutsi yitwa mu izina ryayo nyaryo. Uyu mwanzuro ukaba warashyigikiwe n'ibihugu byose bigize uyu muryango usibye igihugu kimwe gusa. The truth is undeniable. Ukuri ntakuka. We still find people nyamara kugeza n'uyu munsi turacyabona abantu bayobya abandi the facts kandi bashaka kugoreka ukuri. This is not just a matter of ignorance. Ibi ntabwo ari ikibazo cy'ubumenyi buke gusa, but something much deeper. Ahubwo ni ikindi kirenze ibyo. It means that the risk of seeing history bisobanuye ko impungenge zo kongera kubona amateka mabi yisubiramo zihari. If we allow ourselves, kandi bifite ishingiro turamutse twebwe n'inshuti zacu twigize abantu bindeba. Genocide denial, guhakana jenoside bitangira mbere y'uko jenoside ubwayishyirwa mu bikorwa. There is a pattern.
of looking away from the warning signs or taking them lightly. Byagaragaye kenshi ko abakabaye bakumira amahano birengagiza ibimenyetso biba bigaragaza biyabanziriza cyangwa se bakabifata nk'ibidafite icyo bivuze. Imvugo z'urwango zikavamo ibikorwa by'urwango, ugasanga birafatwa nk'aho ari ukugaragaza ukutishima kw'abaturage. Imyitwarire yakagombye kwamaganwa ku kanya, ugasanga barashaka uburyo bayisobanura babigize ibintu bito. Gutegura ibikorwa by'amahano bigahishwa inyuma y'imvugo zubakiye ku bibazo by'abaturage no ku bwoba. Igihe ibyo bindi bikorwa, ugasanga hari abashaka kugereranya abahigwa muri jenoside n'abayiteguye bavuga ko bose ari kimwe. Ibi byose byari bihari no mu mateka yacu. Hari abashaka kugaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi yatunguranye. That's not true. Ibyo ntabwo ari byo. It was carefully prepared. Yateguwe igihe kirekire kandi ishyirwa mu bikorwa ku manywa y'ihangu. Regrettably, ikibabaje nuko hari bamwe mu bavugaga ukuri muri icyo gihe ndetse banabihagazeho, babibonye n'amaso yabo, nyuma baje guhinduka abakwiza ibinyoma bagoreka amateka, ahanini babiterwa n'impamvu za politiki. In hate, weapons were imported in large quantities. Interahamwe n'indi mitwe itwara gisirikare yatozwaga ku mugaragaro kandi yigishwa urwango. Intwaro zinjizwaga mu gihugu ari nyinshi kandi abanyarwanda babirwanyaga bagaterwa ubwoba cyangwa bakicwa. Communities were subjected. Mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda na kane, abaturage bagiye bamburwa ubuzima mu bwicanyi bwagiye bukorwa inshuro nyinshi kandi mu byiciro, bugamije kumenyereza abantu ko kwica bishoboka no kureba uko amahanga azabyitwaramo. Kandi usibye bake cyane bagize ubutwari bwo kubyamagana, amahanga yararuciye ararumira kugeza igihe byari byamaze kurenga igaruriro. Mu ntangiriro z'imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu, nyuma y'uko abatutsi benshi bicwaga abandi bakameneshwa bagahunga, hari amajwi mpuzamahanga nka Bertrand Russell n'abandi bavuze ko ibyo byari itsembabwoko rikozwe mu buryo buteguye. Ibyo byarakomeje no mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo inani no mu ntangiriro z'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda. Igihe abatutsi barimo abagogwe mu majyaruguru y'uburengerazuba bagabwagaho ibitero byateguwe. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, komisiyo yari iyobowe na Jean Carbonard yakoze iperereza kuri ubwo bwicanyi. Nyuma yo kubona amakuru ahagije ku bijyanye n'ibyobo rusange byajugunywagamo abishwe ndetse n'uruhare rw'inzego za leta muri ubwo bwicanyi, banzuye ko hari jenoside yari irimo gutegurwa. Muri uwo mwaka kandi
intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye Bakre Ndiaye yaburiye abantu ko hari propaganda yateguwe yagaragazaga abatutsi nk'abanzi yarimo ikwirakwizwa ku mugaragaro kandi ko byari ugutegura abaturage kuzakora urugomo n'ubwicanyi ndengakamere. Mu ntangiriro za Mutarama 1994 umugaba w'ingabo zari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda yoherereje icyicaro gikuru i New York ubutumwa bugaragaza ko interahamwe zari zirimo guhunika intwaro no gutegura urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa. He was then ordered to share the information. Nyuma yaho yasabwe kugeza ayo makuru kuri leta yari imitegura jenoside kandi yategekwa kutagira ikindi akora. And sadly, the reaction today ikibabaje ni uko n'uyu munsi here in our region, hano mu karere kacu, you can see it right before uburyo babyitwaramo budatandukanye n'uko byagenze icyo gihe kandi turabibona twese n'amaso yacu. Jenoside imaze gutangira imiterere yayo n'ubugome yakoranwaga byahise bigaragara. Abatutsi bose barahigwaga bazira icyo bari cyo nuko bavutse. Nta hantu na hamwe hari umutekano, haba mu nsengero ndetse no mu mashuri. That horrific reality only underscores uko kuri guteye ubwoba kurushaho kugaragaza ubumuntu n'ubutwari by'Abanyarwanda bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagahisha bagenzi babo kugira ngo babarengere. The reaction of the international community was to evacuate foreigners. Icyo umuryango mpuzamahanga wahise ukora ni ugufasha abanyamahanga bari mu Rwanda gusubira iwabo no gukura mu gihugu ingabo nyinshi zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Kuri Eto Kicukiro ubw'ingabo z'umuryango w'abibumbye zahavaga, abatutsi ibihumbi n'ibihumbi bari hahungiye baratiranwe baricwa kandi bene ayo mahano yasubiwemo hirya no hino mu gihugu. Iyo izo ngabo ziza kuba zarashyigikiwe kugira ngo zirinde Abanyarwanda, abicanyi bashoboraga kubuzwa gukora ibyo bakoze kandi benshi bishwe baba bakiriho uyu munsi. Iyo urebye abarokowe n'abasirikare b'umuryango w'abibumbye bemerewe gusigara mu Rwanda, bigaragaza neza ko byinshi kurushaho byari gushoboka iyo haza kubaho ubushake bwa politiki. As the killings accelerated, ndetse n'igihe ubwicanyi bwari bumaze gufata indi ntera, amagambo yakoreshejwe mu gusobanura ibyari birimo kuba nayo yerekanye gushaka gukoresha amagambo yumvikana neza ariko uterekana ukuri kw'ibyabaga. Jenoside ifite igisobanuro mu mategeko mpuzamahanga kugira ngo babyumva bibashye inshingano yo gutabara bagira icyo bakora. Kurebera icyaha nk'iki kiba hanyuma ukanga nkana kukivuga mu nyito yacyo uko cyitwa, mu by'ukuri ni uburyo bwo guhakana jenoside ndetse bishobora no gufatwa nk'ubufatanyacyaha. Ikoranabuhanga ryari rihari kandi ryashoboraga guhagarika ibiganiro bya radiyo byakoreshwaga mu kuyobora ubwicanyi. Indege zifite ubushobozi bwo guhagarika ayo majwi zari zihari. Ababishinzwe bagera n'aho babara amafaranga icyo gikorwa cyari gutwara ku isaha.
The operation was deemed to be amaherezo bavuze ko icyo gikorwa cyari guhenda cyane kandi ko cyashoboraga no gufatwa nko kuvogera ubusugire bw'u Rwanda. So the cost was more became too expensive. It was more expensive, especially when in their minds those lives are really worthless. Somo twakuye ryari ryemereye kandi ribaje cyane ritigeze ryibagirana. We are worth nothing. Ubuzima bwacu butajyanye n'inyungu z'undi muntu. Bivuze ko kuri we buba budakwiye kurokorwa. The lessons have been brutal. And those lessons have not been forgotten. If our lives do not happen to align with someone else's interests, ubuzima bwacu butajyanye n'inyungu z'undi muntu, bivuze ko kuri we buba budakwiye kurokorwa. That's fine. And so it had to be the Rwandan Patriotic Army. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko ingabo zari zarapiye arizo ziyobora urugamba rwo guhagarika jenoside. Our deepest source of kandi zikayihagarika koko. Was always that ikidutera agahinda kenshi nuko tutabashije kugeraho jenoside yakorwaga hose hakiri kare. It's a simple truth of history. Uku ni ukuri kw'amateka. Gusa n'uyu munsi hari benshi bagifite ubushake buke bwo kwemera no kukuvuga uko kuri ku mpamvu natwe tutumva. The culture and character of today's Rwanda Defense Forces umuco n'imyitwarire biranga ingabo z'u Rwanda z'uyu munsi forged in those dramatic moments. Byavuye muri ibyo bihe bikomeye. It guides the conduct of our forces. Nibyo biyobora imyitwarire y'ingabo zacu zikora no hanze y'igihugu mu butumwa bwo kubungabunga amahoro kandi zikaba zaragiye zubahwa hose kubera uburyo zisohoza neza inshingano. Mu by'ukuri nta bihano cyangwa ibitutsi biturutse ahari hose bishobora na rimwe gutesha agaciro icyubahiro n'ubunyangamugayo by'ingabo n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri mu nziza kandi zindashyikirwa ushobora kubona ahariho hose. I look forward to raising this matter ntegereje kuzabaza abandi bari mu nzego zo hejuru muri iyi si at the highest level to understand the basis kugira ngo numve ishingiro ry'akarengane nk'aka. Rwandans understand the cost of tolerating extremism. Abanyarwanda bazi neza ikiguzi cyo kwihanganira ubuhezanguni kandi ihame shingiro tugenderaho mu by'umutekano ni ugushyira imbere kurengera ubuzima bw'abaturage bari mu kaga. Nyuma ya jenoside abanyarwanda twahisemo kongera kubaka igihugu cyacu twese hamwe. Ibyo kandi bikajyana n'isezerano ryo kutazigera na rimwe twemera ko politiki ya jenoside yongera kugira aho ishinga imizi mu Rwanda.
genocide cannot happen here again. It won't happen. Even with those noises you hear in the region of people gathering from Europe, from wherever, and meeting in Kinshasa and bringing the son of Habyarimana and relatives and others from wherever and gathering. All of that is just noise. It cannot amount to anything that will happen here of that kind again. It cannot happen. And I'm saying this not just as a person. And I'm just saying it because I know everyone, and young and old, is as determined and is saying so, like I'm saying now to you. Along the way, Rwandans faced constant criticism muri uru rugendo and many attempts, abanyarwanda twakomeje guhura n'abanenga biduturutseho but the power n'abashaka kugoreka amateka yacu inshuro we nyinshi. always have is to use Ariko imbaraga tuzahorana iteka ni ugukoresha ubwenge bwacu our minds to see the truth kugira ngo tubone ukuri, and our voices to speak up no gukoresha amajwi yacu tukavuga something is not right. iyo We can tubona never hari silence ikitagenda us neza in whatever form. We must be clear about the dangers that tugomba remain. gusobanura neza ibyago tubona bigihari. When the genocidal government collapsed in July 1994, Igihe leta yakoze jenoside yatsindwaga muri Nyakanga 1994, DRC, abasirikare bayo n'interahamwe bahungiye hakurya y'umupaka mu cyitwaga Zaire, inside the camps they organized bajyana ku gahato n'imbaga abaturage babarirwa mu mamiliyoni. Mu nkambi bongeye kwisuganya baza kuva mu mutwe uzwi umunsi nka FDLR, hanyuma batangira ibitero byambukiranya umupaka batera u Rwanda, bihitana ubuzima bw'abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi. was the period known as the Abacengezi insurgency. Iki nicyo gihe cyiswe cy'abacengezi, kandi umupaka w'uburengerazuba wabashije kugira umutekano usesuye mu mpera z'imyaka y'igihumbi 1990, binyuze mu mbaraga n'ubufatanye bw'ingabo zacu n'abaturage bo muri ako gace bagize ubutwari bukomeye. Kuva icyo gihe ingamba zacu z'ubwirinzi zidufasha kwirwanaho no kurinda igihugu, duharanira ko ibitero nk'ibyo bitazongera na rimwe kugabaga ku Rwanda biturutse hakurya y'imipaka yacu. Iki ntabwo ari ikibazo u Rwanda rwagombye gukemura rwonyine. Kubikora gutyo ni uguhorwaho ababiri inyuma, mu gihe u Rwanda rwo ruhanirwa ko rwahagurukiye kwirengera no kurinda umutekano warwo. Mutekereze umuhinzi usanze umurima we wafashwe n'inkongi. Mu ntangiriro umuriro ukiri muke, bamwe mu baturanyi bakeka ko bitabareba, abandi bakavuga ko umuyaga uzahinduka maze inkongi ikizimya yonyine. Nuko bagahitamo kurebera gusa no gutegereza, ariko umuyaga ntuhinduke. Hagati aho
is secretly hari n'umuntu uri kongera lisansi muri uwo muriro rwihishwa. Nuko wa muriro ukava mu murima umwe ujya mu wundi, hanyuma ugafata amashyamba ukagera mu mijyi ugakomeza ugakwira hose. Noneho akaba ari bw'abantu babona kwiruka bazanye indobo z'amazi, kandi bagatangira no gusaba ko hashyirwaho ishami rishinzwe kuzimya inkongi. Abanyafurika bakwiriye kumva neza ingaruka zo kurebera no guceceka mu gihe hari urwango n'urugomo ruturuka ku buhezanguni. We should understand that danger, especially in the face of hatred and violent extremism. Africans, more than most, we must be reminded by all this history. Today, our continent accounts for the majority uyu munsi umugabane wacu niwo uriho intambara nyinshi kurusha ahandi hose ku isi. 1994, Africa's collective institutions mu 1994 inzego za Afurika zananiwe kugira icyo zikora ngo zitabare. Ibi bivuze kubera ko guharanira ubusugire bwa Afurika nubwo ari ngombwa kandi bifite ishingiro, must also mean that African institutions bikwiriye no kujyana n'uko inzego za Afurika zifata ibyemezo bikwiye kandi byihuse igihe abanyafurika bari mu kaga. Bad actors abakora ibibi must not be allowed to hide behind the principle. Ntibakwiye kwihisha inyuma y'ihame ry'ubusugire bw'ibihugu ngo barikoreshe mu guhunga inshingano ku byaha bakora no kwima abaturage uburenganzira bwabo. We cannot afford to repeat the mistakes. Ntidushobora kwemera kongera gukora amakosa twakoze mu gihe cyashize. Genocide ideology is still spreading in our region. Ingengabitekerezo ya jenoside iracyakwirakwira mu karere kacu. It has the power to take us all backwards again. Nidafatirwa ingamba ishobora kongera kudusubiza inyuma. There are those who claim that Rwanda exaggerates. Hari abavuga ko Rwanda rukabiriza izi mpungenge, exaggerates these concerns, or that we have ulterior cyangwa ko ruba rufite izindi nyungu zibyihishe inyuma. This is not only false, ibi si ibinyoma gusa, ahubwo binagaragaza agasuzuguro gakomeye n'ubugome byatugejeje ku mahano twibuka uyu munsi. What sustains Rwanda today is the unity. Ikitubeshaho nk'abanyarwanda muri iki gihe ni ubumwe bwacu no kwemera tudashidikanya ko kimwe n'andi mahanga yose we have the right to live, dufite uburenganzira bwo kubaho dutekanye and at peace, dufite agaciro kandi tubanye mu mahoro n'abaturanyi bacu bose. What we ask is for partners. Icyo dusaba ni uko abafatanyabikorwa bacu bifatanya natwe kurwanya ubuhezanguni n'ingengabitekerezo mbi, aho guhana u Rwanda ruzira ko rwahagurutse rukirwanaho. We owe future generations of Rwandans, abazadukomokaho, abanyarwanda b'ejo hazaza, tubafitiye umwenda urenze kuba turiho,
bakwiye kuzaragwa igihugu gitekanye cyunze ubumwe kandi cyihagazeho ndetse n'umugabane w'Afurika ushyize hamwe kandi ifitiye icyizere. To stand with us in remembrance. Turabahamagarira mwese gukomeza gufatanya natwe in action. Haba mu kwibuka no mu bindi bikorwa. I thank you. Murakoze. For your patience and kind attention. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'ubutumwa budukomeza mutugejejeho. Turabashimira ko muri uru rugendo igihugu cyacu kimazemo imyaka 32 mukomeje kuturangaza imbere mu kudaheranwa n'agahinda, ahubwo twubaka ejo hazaza heza h'u Rwanda rwacu. Abanyarwanda ntabwo tuzongera gupfa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame banyacyubahiro mwese muteraniye hano, Banyarwanda nshuti z'u Rwanda, gahunda yari duteranije hano yo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi irarangiye. Turabashimiye. Dusoza twagira ngo kandi tubamenyeshe ko uyu mugoroba hari urugendo rwo kwibuka, walk to remember, ruri butangirire ku karere ka Gasabo rugasorezwa kuri BK Arena ahaza kubera umugoroba wo kwibuka night vigil. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka. Mumfashe duherekeze nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame. Bitanzwe cyangwa se binagaragajwe n'umuryango mpuzamahanga, ariko kandi umuryango mpuzamahanga ukabana n'ubu ari ukibona ibibera hirya no hino bikomoka kuri